congratulations, sir. So what I wanted to ask was, nowadays we see some of our seniors after graduation, they go on to work first and then they prepare for PG, or they prepare for PG while working somewhere. So do you think that's a good work plan, like, trying to prepare for PG while working at a hospital? Actually, some of them actually ask me, why don't you work for some time? Because the truth is, if you are preparing completely for NEET PG, you are going to back down on that working experience. The truth is, if you ask me right now, I may shiver if I go and sit in the OPD, because last 2 years I've been preparing. Okay, so that is going to be there, but then if you sit and start working again, you'll get the confidence back. And if you're looking for a very good rank, that's going to be difficult. It depends actually. If you're going to a periphery clinic where the patient load is very low, then you can do it. But then the competition right now is so fierce. It's more than like you can imagine, because my mark is 666, and in my mark there are under 15 students, and above me it's 665, and below me it's 665. That again, I think there are 20 students. One mark is going to change your rank from sometimes thousands. So if you want PG as fast as possible, it's better to completely focus on that. And you actually get a lot of time. Now my exams were over on August 3rd. The counseling hasn't started yet. So if you want to work, you can work at that time. Or if you, the next exam, I'm assuming it's around June. So again, you have around 1 year. So if you have that for the first 6 months, work and listen to classes, make notes. After that, you can completely drop, or after 6 months, you can drop your work and then you can completely focus, because for a good rank, you need at least 6 months of your preparation. Thank you. Anyone else, please? Ask. Whatever in your mind, you please ask. No one has. Hi, congratulations, so basically, now UG time when we used to give all these tests, there used to be a point where we can't go above that, but we'll be stuck in that point. Like, let's say over here, like we'll be stuck on 300, 400. So in NEET PG, how can we overcome that stuck line? The thing is, the questions, the topics are usually the same. Totally, there are 200 questions, and each question is going to carry 4 marks. And for negative, it's 5 marks. So that 4 marks is gone, and -1. Around 130 questions, it's going to be from previous year questions. Maybe not the exact same questions, but the topics. If, for example, suppose you take anatomy, pharyngeal arches, it is very important. You can be assured that there will be one question on that. So prepare that topic more. And also these 130 questions, if you make wrong, your rank is going to dip. It doesn't matter if you make the rarest of rarest question correct, but if you make these wrongs, your rank it's going to matter in your rank a lot. So, and during your preparations, your score may be stuck between 130 to 140, and that you can overcome by doing questions. That's the main thing. Towards the end, just focus on questions. Previous year, mainly questions around. I did around, I think, from 2017 questions. All the previous year questions, I think I did around 4 or 5 times. The day before exam, I did last 2 years PYQ and exact same question came. Last year, 2024 question, exact same question came. So that also happens, and that's how you score. Thank you. Anyone else? Good evening. What kind of notes were you making? Like, what was your strategy in making notes? Were you referring to your coaching material, or were you using textbooks side by side? And Textbooks, I don't think it's so vast. You won't be able to read your textbooks. Textbooks you have to read in your UG.
Because during preparation, as I said, you have 19 subjects. And in the coaching centers, each subject, let's take anatomy, they will finish in 5 days, 4 to 5 days. Surgery, they're going to finish in 6 days. And medicine, around 6, 7 days. So all these subjects, they finish within 5 days and they give notes. And the thing is, they've been doing this, the professors over there. I mean, be it any platform, Bharti Adams, there are many platforms of this, Cerebellum, Preplan, there are many platforms. Each of these, they've been doing this for years, so they know that questions are going to come from here. So after my internship, I joined Bharti Calicut, and I made my notes. Like all 19 subjects, I have notes, each and everything, whatever the professor said over there. I used to write each and everything, and trust me, most of the questions actually come from there. I told, as I said, over 10 to 20 questions, it's going to be totally new. You've never heard of it, or you may never see it again, but then that's not going to decide your rank. That what you have in your notes, if you utilize that, you'll definitely score good. Anybody else who has a question to ask? Is there anything else all of you would like to come to your alma mater? You should be having something to do. Is there anything you want to share being a part of the day? I think most of you are from internship. No? So final year students, there are no interns. So final year students, you'll be going to internship next year. Utilize that properly, because in my internship we had something called as HDO, and in that we had to send the vacutainers. We had to send it. At that time, there's color coding for vacutainers and all. I used to ask the nurse and do it, but that vacutainers itself a question. So if you're doing anything in your internship or doing your postings, listen carefully. And that's going to really help you, because if you see it here, as I said before, you will never forget it. So utilize that. Thank you, Dr. Riza. Thank you, all of you, to join us here. Let us once again join in with a huge round of applause for Dr. Riza, all her friends who are here, her family, her parents, her proud parents, her mom-in-law, her husband, her cousin, everybody. A huge round of applause to them who are here today as a strong pillars of support. Like she's without a doubt, like you were asked in your interview also, 99% a topper, a certified genius in every sense, truly. Yet in her own words, what truly paved her way to success was not merely her intellect, but her hard work, discipline, and her perseverance. And the takeaway for all of us is simple yet profound. Understand your shortcomings, recognize your strengths and weaknesses, but never allow your weaknesses to become your roadblocks. Instead, let them fuel your determination to strive harder and rise higher. Like we know, history is filled with examples of great minds who turned their challenges into stepping stones. Albert Einstein, who faced language difficulties and was once thought slow in school. Thomas Edison, who struggled with dyslexia but went on to illuminate the world. And Dr. Carol Reeder, a Nobel laureate who overcame learning challenges to make groundbreaking discoveries. Their stories, and today her story, and the stories of her friends who have joined us here today, they show us that limitations do not define us, our response to them does. So with focus, faith, perseverance, each one of us has the power to transform every weakness into strength and every challenge into triumph. So thank you all for being here. Thank you all. Huge round of applause to everyone. And as we come to the close of today's event, hi, I'm Anna, her batchmate. So again, 2017 batch. So as one of you had asked about working, after internship, I joined here under
Girish sir itself in emergency medicine casualty. I thought, okay, I need a break from studies. I need to work for some time. I need to get that experience also. So I chose to work. So, but the thing is, I gained a lot of more experience. I could get deep into the actual working of the ER as a JR rather than an intern. As a proper working doctor, I could see that side. But the thing is, in an emergency department like Amrita, we have a lot of caseload. So if you choose, like me, you want to experience the side of work, you can maybe spend 6 months. I spent 6 months or maybe even 1 year to work, but then you can't focus on your studies then. If you want to experience that side, it's always a good option to choose working for some months or year. But then if you want to again maybe crack meat in 1 year, you should focus on the type of the clinic you're choosing. Maybe a less clinic or something where there will be less caseloads. By afternoon you can go back and you can focus on your studies. Maybe you can even study in the clinic. But you can always choose to work also. You can get to know that side after studying for 5.5 years. It's always a change of atmosphere. Sir and as well as all the department faculties helped me to gain knowledge as well as get that side of the work culture. Yeah. And then after getting PG and going to a separate hospital, I am now pursuing PG MD pathology in a private hospital in Chennai. So after coming back, actually, I can appreciate everything in Amrita more than I used to do in UG. We, as she told, Kannolappa and Vela Rilalo. So back then, I could not realize the caseloads, the culture, the professors, their skills, the OPD cases, imaging, the facilities, everything. It is actually only if you get out from Amrita to some other college, you will really start to appreciate and know the value of it. So while you are here, make the maximum use of all this. Thank you. And all the best. So, good afternoon everyone. I am Sri. I am now pursuing MD dermatology in Govila Medical College. So, 300 mark cross in a അത് ലാസ്റ്റ് ഒരു 7 years MCQs ഫുള്ള് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തന്നെ 300 ക്രോസ് ചെയ്ത് 400 ആവും. വീണ്ടും അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 400 ക്രോസ് ചെയ്ത് 450 ആവും. അത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ 500 ക്രോസ് ചെയ്ത് എന്താ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് കാര്യം അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്ത് അതുമായിട്ട് നോട്ട് വായിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ള് സ്ട്രാറ്റജി ബേസിലാണ് പോയത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അത് നോക്കാം. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാതെ നമുക്ക് ഇപ്പം മെഡിസിൻ വായിക്കണം, അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുക. ഒരു വർഷം നീറ്റിൽ ജനറൽ മെഡിസിനിൽ നിന്ന് 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് വരിക. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 10 yearsലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 25 into 10 250 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറൽ മെഡിസിനിൽ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് നീറ്റിൽ വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ആ വായിക്കുന്ന ഈ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഡീപ്പായിട്ട് വായിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാണ്ട് നിങ്ങൾ മെഡിസിൻ എൻട്രൻസ് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിങ്ങളിപ്പം അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ലൈന്. പിന്നെ ഈ MBBSൽ അമൃതേൻ്റെ വില നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇവിടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും കേരളത്തിൽ ഒരു കോളേജിലും കിട്ടില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിസർച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോഴും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് പോകണം എന്നുള്ള മെൻറ്റാലിറ്റിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇരുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കില്ല, കഴിഞ്ഞ മാസവും ഇവിടെ എല്ലാവരും ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 10:30 ഇവിടെ രാത്രി 10:30 ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നെസ്റ്റാൾജിയ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടന്മാരോട് അറിയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടുത്തെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നെസ്റ്റാൾജിയ റിയൽ. അതെ. പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പേഷ്യൻസുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കമ്പാഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സാണ്. നമ്മുടെ പ്രൊഫസേഴ്സിനോട് എങ്ങനെ നമ്മൾ പെരുമാറണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ എങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി കാണണം, നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നത് മൊത്തം അമൃതയിലാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരാളായിരുന്നില്ല.
ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്ക് ഡോർ ഇറങ്ങിപ്പോയാനെ. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അമൃത എന്നെ മാറ്റിയതിന് കൈയും കണക്കൊന്നുമില്ല. പേഴ്സണലി ഇമോഷണലി അമൃത എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നതിലും അധികമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള സമയം നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ അതങ്ങനെ. പിന്നെ ഇപ്പം ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് വരെ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠിക്കേണ്ട സാധനം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് എൻട്രൻസ് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മെയിൻ നോട്ട്സ് വായിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടുക. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഈ ഡേവിഡ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റാസ് എല്ലാം ഇപ്പം തന്നെ കഴിയുന്നത് വായിക്കുക. എന്നിട്ട് ഹൗസ് സർജൻസ് കയറി കഴിയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 ഇയേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ക ചെയ്യുക. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ആവറേജ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം കാപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അവരുടേതായ സ്ട്രാറ്റജി എടുക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ ഒരു 10 ഇയേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 25,000 റാങ്ക് കിട്ടും. ഡെഫിനറ്റ്ലി കിട്ടും. അത്ര നിങ്ങൾ 2-3 ടൈംസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിപ്പീറ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു 8,000 റാങ്കിനുള്ളിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം ബ്രാഞ്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ അല്ല, എന്താ പറയുക, ഒരു ത്വരയുണ്ടല്ലോ. ചിലവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും, ചിലവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പേഷ്യൻസിനെ സെർവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും, ചിലവർക്ക് പാരൻസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും, ചിലവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടാൻ മടിയായിട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ റീസൺ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക. അതാണ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. വേർഡ് ടു വേർഡ് ചേർന്ന് കേട്ടോ. കാരണം ആവറേജ് ആണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എനിക്ക് ഒരു 2.5 lakhs എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 8,000 ഉണ്ട് റാങ്ക്. അപ്പോൾ അത് പ്യോർ ഹാർഡ് വർക്കും ഇതേപോലെ സ്മാർട്ട് വർക്കും ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് GT എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഗ്രാൻഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മോക്ക് എക്സാം. I had said in my interview and ആരോ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു what is this GT. അപ്പോൾ അത് മോക്കാണ്, അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു ഇറ്റ്. Thank you so much. I think even if you didn't have question, you got all your answers here. Shri Hari, thank you very much. And as we come to the close of today's event, I now invite Dr. Akhila Nandan to deliver the vote of thanks. Thank you, everybody. Om Amriteshwariya Namaha. A warm good afternoon to one and all. Before proceeding to the duty assigned to me, that is to deliver the vote of thanks, I would like to highlight a few points from Dr. Riza's interview and her talk. As we just heard from Dr. Riza in her interview, what really stands out is her honesty and humility. She openly shared that during her UG days, although she was a brilliant student by herself, she was not always regular with studies and sometimes just learning enough to get through exams. And like many from the COVID batch, her final year was mostly online, which came with its own challenges. But what's truly inspiring is how she turned that realization during internship into determination. The moment she understood how much more was there to learn, she decided to give her best. And that shift in attitude made all the difference. Her story beautifully reminds us that success doesn't come from where you start, but from when you decide to start giving your best. It tells us that every single day is a new chance to improve, to pick up what we left behind, and to move one step closer to our goals. Dr. Riza's journey shows that when hard work meets self-belief, nothing can stop you from reaching the top. So, to all students here, let her achievement be a reminder that it's never too late to start. But the earlier you begin, the better your journey becomes. Begin now, stay consistent, stay focused, and one day your own story might inspire others just like hers does today. Now, moving on to the duty assigned to me, that is vote of thanks. It is with immense joy and heartfelt gratitude that I take this opportunity to deliver the vote of thanks for today's inspiring session
Amrita alumni shines yet again. An inspirational talk and guidance session for medical and dental students by Dr. Riza Dhilshan. First and foremost, I offer my humble pranams to Mother Amritanandamai Devi, Amma, whose divine grace continues to be the guiding light of everything we do at Amrita. A sincere thanks to Dr. Prem Nair, our respected group medical director and provost, for being a pillar of strength and vision. Our heartfelt gratitude to Dr. Girish Kumar KP, our principal, for his constant encouragement and inspiring leadership. A special mention to Dr. PG Nair ma'am, whose energy, elegance and commitment continue to uplift every initiative we take. To Dr. Princy Louis Paladi ma'am, our HOD, thank you for constantly motivating us to explore new opportunities. I extend my heartfelt gratitude to Dr. Riza Dhilshan, who secured an impressive All-India rank of 80 in NEET PG. Your story of perseverance and focus stands as a true inspiration to all of us. We are deeply proud of your achievement and wish you every success in your journey ahead. To the audiovisual team, photographers, event management team and all organizing committee members, thank you for ensuring a seamless and memorable experience for everyone. To Swamini Karunamrita Prana, whom we fondly call Karunaji, our wonderful catering in charge, thank you for always ensuring that we leave every event not just satisfied but happy at heart. A special note of gratitude to Dr. Ramakrishna from Department of Forensic Medicine and Dr. Divya, Department of Geriatrics, our dedicated Alumni Association coordinators. To my co-resident Dr. Amrita Nair for hosting this program with such poise. To the audience, thank you for your warm presence and encouragement throughout the session. A big shout out to the alumni and nodal office teams, Department of Pharmacology, for your flawless coordination and dedication. And last but not the least, a heartfelt thanks to the AUC team whose silent yet strong support ensured the smooth functioning of this hybrid session. As Dr. PG ma'am personally noted, your technical precision made this event truly glitch-free. Let us carry forward today's insights with enthusiasm and action and continue to grow together as one Amrita family. Let's give a big round of applause to everyone here today and to those working tirelessly behind the scenes for making this session possible. I now request everyone to kindly rise for the national anthem rendered by Dr. Siddharth Vishwanathan, vascular surgeon, who is our own alumnus from 2002 batch.